On our last episode, we generally spoke about how some of these road traffic accident disputes can be settled. However, some of these road traffic accidents are too serious to be settled by the wayside. Join me on this episode of Cars and Laws as we briefly take you through the processes of filing a road traffic accident case in our courts of law. I'll be your host, Wakili Cedric Magotsi. Accident imefanyika, watu wameumia sana, mjaridhishwa na ile settlement mmepewa na mtu alikugonga ama wale watu waliwagonga ama the defendants. The amounts that you've been given as settlement by the defendants are very meager amounts. Azizi wasaidia depending on the injuries. Pengine kuna mmoja amefariki bahati mbaya, mmepatwa na hii msiba. What do? Simply, you go to a court of law and file a road traffic accident. How do you file this road traffic accident? The first thing you are supposed to do ni kuenda pale kwa police station na kupiga ripoti. That report will be captured in an OB. An OB means the occurrence book, inaandikwa pale chini. Then mnapewa mchunguzi ama an investigator who will investigate the said accident. Kitu ya pili yule investigator atafanya, atajaza kitu inaitwa police abstract. Police abstract inasaidia na nini? Police abstract ina capture parties to that accident, the exact accident scene ama the location of where the accident happened, who was at fault, the time that the accident happened, kama zile gari zilikuwa na insurance, gari zote mbili ama tatu zilikuwa ziko covered na which insurance policy. Hizo ni some of the things zitakuwa captured kwa the police abstract. So it's important, ukienda pale police station, ureport hiyo accident, after which you'll be given or you'll be issued with the police abstract. Kindly confirm hiyo police abstract iko na those details. Parties to the said accident, the location as to where the accident happened, who was involved in that accident, who or what caused that accident, and most importantly, the insurance cover of the vehicles that were involved in that accident. Kwa sababu ukienda pale kotini, when you go to a court of law, this police officer who filled the police abstract will be called to testify. Na lazima hizo vitu zikame out clearly. Lazima aseme hii accident ilifanyika bypass at this specific time, this specific person was at fault, yeye ndio alisababisha hiyo accident, gari zote mbili ama tatu ziko covered ama this one was not covered. Hizo ni vitu wataulizwa katika koti, so they have to be properly captured in the police abstract. Akimaliza hiyo ni abstract, utapewa. Kitu ya pili, kama kuna mtu ambaye aliumia ama kama kuna mtu alifariki, ule ambaye ameenda kupiga report, the one who was going to report this incident ama this traffic at the police station will be issued with a P3 form. P3 form pia itakuwa na hizo basics, the date as to when the accident occurred, what happened, what were the injuries, majeruhi ni kina nani, nini ilifanyika. This P3 form will again be filled by a medical doctor. However, kitu ambayo watu usahau ni kwamba when you go to fill this P3 form, it has to be accompanied with a medical report. Basically, mahali ambapo mtu anaenda kutibiwa, where you're going to get treated after this road traffic accident, the doctor who treats you is supposed to do a summary of the injuries you suffered in that specific road traffic accident. Kama ulikuwa na soft tissue injuries, finally after umetritiwa, umepewa medication, inafaa andike what is known as a medical report. Basically ataandika huyu jamaa alikuja to a medical facility on this specific date at this specific time, alikuwa naumia hivi, alikuwa ameumia hapa, alikuwa na fracture, alikuwa na soft tissue injuries. Hizo zote zitaandikwa. He or she, the doctor, will capture this information and put it briefly in what is known as a medical report. Hii medical report ndio itapelekewa daktari wa serikali, the government doctor, who will then use this information to fill the P3.
So again, very important, medical report ziambatane na P3. If you miss one or either, uwezi enda pale kotini useme niliumia, nikatibiwa, because the other part will ask you, what proof have you proven that you were treated for this and this specific injuries? Medical report inafaa pia iambatane na medical receipts. Any receipts that you used to acquire any form of treatment, kama ni kununua madawa, kama ni surgery, kama ni bed rest, kama ni kulazwa pale hospitalini, hizo receipt zote again inafaa uziweke. So hizo ni documents za kwanza ambazo unatumia kufile case, and they have to be there. OB, police abstract, P3, medical report, na treatment notes. Zinaitwa treatment notes actually, na treatment notes. Hizo lazima utumie katika kufile case. Failure of you presenting these documents in a court of law, utaambiwa kesi yako ni kama umeforge vitu. Unakumbuka tukifanya ile show yetu ya kwanza, kuna the way the documents, the evidence was collected. Kupiga picha pale kwa accident scene, kupiga picha number plate ya the other car, kupiga picha and the insurance cover of the other car. Hizi zote now you'll put them together to form your bundle of documents. So it's very important to have the pictorial evidence, and again we will show you on how best to collect this pictorial evidence. Once you start collecting the pictorial evidence ama evidence ya pale kasi, simu yako lazima ikuwe imesetiwa. We will show you on how to set ndio timestamp ikuwe captured. Ukipiga picha ya ile gari ama ukipiga picha ya ile accident scene, iko na time na date na saa ambayo this specific evidence was collected. So it's important. You first collect the evidence. Once you've collected enough evidence of the accident scene, you go report the matter to the police station. Once you report the matter to the police station, you are issued with an OB number, with a police abstract, with a P3 form. This P3 form shall be accompanied by a medical report and all treatment notes. Ukisha collect hizo, then you'll be ready to file these documents in court. Ukitoka hapo, now utatafuta wakili, uta-instruct wakili, take over the case with these documents, file case kotini. But hata the file bado tu, wakili akishapata hizo documents zote, wakili will do a demand letter or a demand notice to the other party. Not only to the other party inamaanisha ule mwenye gari ambayo ilikugonga. Not only to him, but also to the insurance company of the car, ama of the car that hit you, ama of the car of the defendants. Atawapea period of 7 to 14 days wa respond. Katika hiyo demand letter atakuwa amecapture a proposal, a payment proposal, depending on the injuries that an accident victim suffered. So atawaambia if it's a fracture, probably 2 million plus costs za wakili, then hiyo yote itakuwa kwa demand, then negotiations can begin. If negotiations fail, wakili sasa atachukua zile documents, zile demand letter na hizo other documents a file kotini. Then I think pia kitu ambayo watu pia they don't realize when filing these cases in court, kama mtu wenyu kwa bahati mbaya alifariki katika road traffic accidents, all other expenses, mkienda kufile kesi kotini, all other expenses ambazo mlitumia katika funeral ya your person lazima zikuwe captured, ama lazima zikuwe receipted as part of your evidence. So kama you hired a hearse to transport the deceased person, ambia ule jamaa wa hearse awape receipt. Kama hire PA sound, public address sound, hire tent, ambia watu wote wawape receipt. Ile pesa mlispend kwa morgue, ambia morgue attendants awape receipt. Any other contributions mlitumia ama mahitaji mengine yali arise katika kumzika yule marehemu,
yote lazima ikuwe receipted. Any step that you make and money was spent, they have to be receipted. Ndio ukikuja pale kotini unasema, on the morgue we spent this much amount of money on feeding people. We hired a catering company, we paid this catering company 200,000. Huyo jamaa wa catering company lazima waandikie receipt. All these have to be receipted. Then hizi receipt zote unatumia, unakusanya, unaziweka pamoja na zile receipt za kutumika pale hospitalini, zinaambatana na ile medical report. Kutokana na hiyo medical report inaambatana na P3 which is supposed to be filled by a doctor, inashikanishwa na police abstract, then wakili anaunda zile what is known as court documents ama the plaint itself. Then atakusanya hizo documents, afile kesi kotini. Then depending on the amounts watu wanataka kuclaim from the other parties, court filing fees zinakuanga calculated na judiciary, court filing fees zitalipwa. Kitu ingine ambayo pia inafaa izingatiwe katika kufile this specific case in court, if the victim is deceased, wale ambao wamebaki, familia yake, mjane, watoto, inafaa waende kotini wapewe ruhusa. There is an application, it's called an ad litem application. Ad litem basically ni kupea ruhusa kwa muda to go on behalf of the deceased person and defend them in a court of law. So koti inakupea barua za kusema ya kwamba wewe ulikuwa mjane wa marehemu, tunakupea uwezo ama we allow you to appear in any court of law and represent the deceased against to represent the deceased in this specific accident suit. So hiyo ad litem basically ni that specific case, unapewa ruhusa na kotini urepresent marehemu. So kama kuna marehemu, kitu ya kwanza lazima itafutwe ni hiyo ad litem. Lakini kama hakuna marehemu, you just do the procedures. You go for the OB, you go for the police abstract, you go for the P3, you go for the medical report, you go for the treatment notes, any other expenditures. Kama kulikuwa na mechanic, kama kulikuwa na road toll, ulikuja ukatawiwa pale, ukalipa watu, all these expenditures have to be receipted. And again, kabla nisahau, yule polisi ambaye anakuja kutestify kotini, at the end of the day lazima atalipo. Yule daktari ambaye anakuja kutestify on behalf, anatumia time yake, lazima atalipwa. So these are factors ama amounts that should be factored in while compiling your receipts. Ukicompile hizo receipts zote, kesi inakuja inasikizwa, witnesses wanaitwa, wanajitetea, ushahidi inapeanwa. All these witnesses from the plaintiff sides and from the defendant side come to court, they testify, and the court shall issue a judgment. After which utaambiwa kama umeshinda kesi yako ama hujashinda kesi yako. Na tukimalizia, after judgment imetoka, because kuna ile kitu inaitwa court filing fees. When you're filing the matter at inception, unaweza pata umeambiwa ulipe 3,000 ama 5,000. But judgment ikitoka utapata umeshinda kesi na umeambiwa inafaa ulipe. You're supposed to be paid 1 million Kenya shillings. Again, cost ita factor in filing fees, because utakuwa essentially utakuwa na claim a cost of over 1 million. Court itaenda tena ipige court filing fees kulingana na ile scale ya kufile kesi, then iseme cause hii accident umeawadia 1 million, you have to file further court fees depending on the award that you've won in court. Itakuja kama expense uko mwisho after kesi imeisha. So it's important, but again, court ukishalipia further court fees, kuna kitu inaitwa costs. Zile costs ambazo zimetumiwa kufanya ile kesi yote, una apply for cost in court. Court itakalculatea hizo costs zote umetumia kufanya hii kesi ni ngapi. Utapewa hiyo inaitwa decree and certificate of cost. Unapewa hiyo, then now you serve the other parties. Unawaambia sasa judgment yangu ni ya 1 million, costs zangu inclusive of the further cost, inclusive of the further court fees ni 150,000. So tunataka mlipe hii 1 million na 150,000. Hiyo ndio inaitwa kitu inaitwa decretal amounts.
pesa zote za kushinda kesi. Then sasa the other parties are supposed to organize on how best they're going to pay you your entire amount. Iko sawa sawa? Yes, and that's how you file a road traffic accident. I've been your host on this episode of Cars and Laws, Wakili Cedric Magotsi. See you on the next episode.